ka matsoho to bula ka thapelo monghadi pholo ke le mofeng matsoho o nyoloe kalana ka potlako e kgolo a tlo re bulela mosebetsi re a leboha. Thank you. Wa utlwala Mike Boma. Ke le buile haholo Mami Majola. A re ke Mosotho mare ke Majola mara ha ona taba. Basotho ba no ba tjhentjha bana beso le batla o le amohela. Batho ha ke le amohela ke batla o le fa fela nalane e nyanyana hore hobaneng re kopane mona. Without necessarily stealing my director's speech. Ground re kopane mona ka mosebetsi ona o bitswang Folkloric Festival. Ba baholo ke nahana hore le tla hopola hore dilemong tse fetileng pele maemo a ba mabe mona Mmabana Arts and Culture Center there used to be a festival called Folkloric Festival. This is exactly a replica of that at a small scale. Folkloric Festival it's a festival e leng hore haholo ikamahantse le culture and traditions mo e leng hore re celebrate setso sa rona le di culture tsa rona tse fapaneng. So this is going to be a festival that will run for matsatsi I5 day until Sunday. We have a variety tsa dingolwa ha mmoho le tsa dikrabamba our heroes kapa batho ba ikileng ba beya Freistata mapping ka tsena tsa arts and culture. Re ba beile mono re dule le sehopotso ke party ya festival le teng hore jwalo ka re bula ka jeno e matha matsatsi a mahlano re be le sehopotso seno re itsa re bula ya ba re honora le di hero tsa rona tse weleng. Then ha re kena ka hare ka mona hosane e tla be le di theatre productions tse tswang di districting tse fapaneng. Re na le e bitswang lentswe ba tswa mane Thabo Mfutsanyana Qwaqwa hona ka mono hape ho tswa Thabo Mfutsanyana re na le ba bang ba tlo representela the story of two mountains. Ba tlo re bolella apparently una le thaba tse di mane tse nang le mabitso engwe ba re ke Setlofe. Taba tseno di na le story di kile tsa ratana neng khale a ke tsebe batho ba qoqwa ke bona ba tsebang so re tla utlwa ka story seno. Then ha re ya ka lejwe leputswa ka kwana re na le center district ya lejwe leputswa bona ba tlo re fa merafong. Then hape re bane le production e bitswang City No Good e tswa holane la Fezile Dabi at senteng ya rona mane le bona ba tla fitla. I think ba tluile lata hobane masepala ba tshepisitse transport jwale masepala e ne le ona etsang qeto and then mare ba tluile ba tlo fitla kopa re ba opele matsoho tsela tsa bona di buleha. Bona ke musical ha se fela di drama mono ba dansa ba betsa sepantsola ba babe. Then re bane le engwe e re invite production e tswa Limpopo e bitswa Amagrot Money. Production ena ne re na le yona mane National Arts Festival nonong ka June ba ile ba fumana khau kapa award ya standing ovation. Jwale ntho e twabisang ka batho ba nong kore ke Amagrot Money. They are more older than myself and this one Pool and anyone who thinks is old. They are very old. You will see them, you must see them. And re ba invite lo re ba le bontsho hore ha o le artist o shwa entle ka ha o shwe because ha o shwa go beya le boteng. So but kore re le rotloetse le ske la nyahama o sona le ba baholo ba se ba nyahame le bona hore theater ntse phela and then batla le bana ba bo le bona ba bang ba tlo representela production e bitswang Across the Border ba Limpopo so ba phela Zimbabwe mane ke sure ba tla re etsetsa ntho tse ntle.
ba tseleng bana beso. Then ka tsatsi la Friday re tla be re na le metantsho e fapaneng ya setso, re na le baeti ba tlo fihlang ba tswa Zimbabwe, and then ka mora mono re ne le bana beso ho tswa mona ka Freistata ka mona ba tle be ba tantsha ba etsa mehobelo ba etsa disqathamiya e ba ntho tse monate ke Friday. Then Saturday re na le traditional music, jwale re tlo utlwa disqathamiya, re utlwe di afro pop, re utlwe mefuta e fapaneng ya mmino ya rona ya setso. Then ka Sunday dinaha tse petla invite mo bo Botswana bo Mozambique so that re kgone hore re be ntho e lengwe jwalo ka ma-Africa. Empa e hatella Department of Sports, Arts and Culture mane Pretoria ba sebetsa le mokgatlo wa rona o bitswang Free State Arts and Culture Council, e leng yona agency ya rona ya lefapha, and then e be rona lefapha Sports, Arts, Culture and Recreation e bitswa tripartite partnership. So ke program e leng hore festival ena e wela ka ra program e kgolo e re bitsang Community Arts Development, Arts Centers Development Program, e leng hore re sebetsa haholo le di art center mo e leng hore ra di rotloetsa hore di kgona hore di bonahale. Bana beso ke bua haholo hobane le utlwile hore ke na le kereke e teng ka nnete, ke na le kereke Botshabelo mane tshwana le ena empa fela e sentle tjenana. Jwale ke bua haholo, that's why le mponang ke le mona, empa re a le amohela and re thabela boteng ba lona. Kutlilo to tla bana le bo motoho le bo gemere a ke soka ke di taste marutu le diteng re ne re tshware ha monate ha ntse re le mona festivaleng. Ka Mmabana batho ba Thabanchu for nako e telele le ntse le le lefifing sa bone ho etsahala eng. The government is here. Ke nahana hore ena ke qalo ya rona, re batla hore Mmabana e compete le Park of se, compete le Market Theatre, e compete le tsohle di theatre tse teng hobane ena le di facility tse tshwanang le tseno. Jwale matsoho ano a bolela hore bana beso ha le natla mona fela ha re ntshitse mokotla a kere ha ile government e le tlisitseng ke buela haholo batho ba tlo bapatsa mosebetsi as artist hore re kopa le skatla fela ha re na le tjhelete ya rona ntse ya efokotseha ne, but you are more than welcome hore ha re tsoseng di ke le tlise di performance tsa lona di mathe bo beke tse pedi kapa di matela le beke hobane ha re na tjhelete e ngata, but the space is now. Osmami ke batla o mo etsa mogogi wa kereke ya ka matsoho hape. Yona ke utlwile e hlakile mme le nne le hopole hore ke itse ka ha re kadile ka morao ho nako re tlo matha re shapepere fela ho se ding sa dintho sa di buile Monghadi Pholo. Ke bua ha monate tje o bo mfokotsa ka nnete ka lentswe le monate ha ka le la radio o bo mfokotsa. Ho na le se go dutlileng a di bua tsa thabana tse ntle tsa ho thwe ke papadi ya kalaneng. Ke di utlwile thabana tse ntle. Ha jwale tjena re tlo bitsetsa ausi ya tlo re fa poetry ke kutlwe ho thwe ke tsela eo o ntshang maikutlo ka yona ka tsela ya mantswe wa bapisitse wa lotomantse o entse dintho tseno kaofela tse lokela ana le morethi ke batla ho iteka ke qeta ho ngola ono jwale ke batla ho iteka ke qakilwe ke maqai a mabedi ba qoqa moqoqo o qalo ya Khanyi tletse ntho tsa hao ngwanaka nkitsintle itse ko o tswang teng gore sedi le go etelele pele mo tsiritsane puo ya gago o e bue go utlwala o sena poifo o wa gaetsho rotlhe re ba gaetsho gore motho ke setlogolo sa hintsa le sekhukhune nya man mo gaetsho ke eng ka re o bopile ka setshwano sa ga Sarah Bartman o ma go gatela godimo sena tlhong ka gore mo Afrika ngwana wa mmu wa ikitse ebile o itlhaloganya. Thank you. Soka gele kutula bua ka Batswana re a phomola ka khotso serumula sena re tla hla ka hore ha ema mona tlo bua
o mo mamele. Jwale ke kopa re emeng ka maoto re tlo bina Seanamarena ke pina ya ha re ntse re emisa ntate Berry Swanepoel. Ha re emeng ka maoto kaofela ke a kopa ha ke laele. Ke tsaba dipuo tsa batho. Thank you. Ah, you guys can sing. Thank you. Thank you, Program Director. Thank you, colleagues, for the warm welcome. And thank you for coming to the Folkloric Festival. Ndate Polo has indicated to you what the festival is all about and so on. So my task is not to tell you about that. My task is to start by saying, you know, when COVID hit us, it did not just hit the individual artists or private sector, but it even hit us as government. So we are all recovering from COVID. So after COVID, you know, the funding, the resources, all these things are not the same as prior to COVID. So we are also recovering, and we are presenting festivals, we are presenting activities, we are presenting workshops like we did before, but they are all, you know, small. Inyanyani. So we learn again how to grow hanyani, ne? And every year it grows, every year it grows a little bit bigger. But I think I must just give you a bit of information about, not specifically about the Folkloric Festival, but how we got here, where we are. After COVID, Ndate Polo came to me and he said, hey, you know, we are struggling, the budgets have been cut, you know, Makufe has its own story, budgets have been cut as well, all the other activities. So he went and he identified a program at the National Department of Sport, Arts and Culture. He then linked us all, and we then started with a communication with the National Department, and we sat down and we talked some more, and then we realized there is an opportunity for us to collaborate with private sector, with the artists, and with two different spheres of government, being our provincial department and the National Department of Sport, Arts and Culture. And in saying all of this, basically why we are doing this is to create more opportunities for Free State artists. Although I've indicated to you we are growing again. Is it me? So we are growing this, and we are trying new things as well. We are trying to be innovative. You know, it's very easy to say, I'm here, Ndate Polo is here. We are government officials, ne? We are already getting a salary and all these things that we all know. And it's very easy to say, hey, we don't have project money. Hence, we are just sitting in our offices. But we cannot be like that, because if we are like that, then the end users, who are you guys, are not going to benefit. So it's about creating opportunities for Free State artists. Some of them are bigger opportunities, some of them are smaller opportunities. And as I say to the colleagues, and I've seen a few familiar faces around here who have come to see me for funding or for support and so on and so on. And I always tell the guys, you are welcome in our offices, but remember, sometimes we will say yes, sometimes we will say no. And it's not because we hate you or we have, you know, agendas again. It's not like that. Sometimes we just don't have the money. So, but this is not one of them. Here,
We have been able to partner with the national department. We've got this beautiful festival. And as Ntate Polo indicated earlier, in the first year, we focused a little bit more on theatre. We focused a little bit more also on film and so on, and encouraged the various districts. Remember, this is provincial, it's not just district-based. To come up with theatre productions, with film productions, short films, documentaries, etc., etc. In the second year, we focused a little bit more on training in the various disciplines, and also in crafts in the various disciplines that side. This year, we thought it would be good if one could focus on, a folkloric festival. And it was never a doubt in our minds that although this is a provincial festival, when we talk folkloric, we talk Mmabana because of the history. And you remember, I think it was 2008, 2009, 2010, we had the folkloric festival here on a much larger scale. But we are growing this, and we never know how big this specific festival will become. So we are very excited to have it here at Mmabana, and there's no reason for us, if this goes well, and I'm already picking up the vibe how you guys are dancing and singing, that this is going to be a huge success over the next couple of days. So there's no way why we can't present it here again. So, and I want to say to you, and I always say to the colleagues, Makuve is 10 days, ne? But what do we do for the artists in the other 355 days? What do we do? So, Folkloric Festival is part of a larger program, and it's part of larger activities. Hey, I need some water. Anyway, ne? It's part of larger activities, and I'm grateful that you are here, and we are all grateful that we can do this. And I just hope you guys can sit back and relax and enjoy. And those of you that are going to perform, I hope you have lots and lots of fun on stage. Thank you very much. It is just a pleasure. Re lebohile haholo, matsoho hape. Le kana la bua ka mantswe a phefa jwale hore e thakgohile Folkloric Festival. Life ila kere kutlile o tshemere skele mkhemere tla be se le teng hosane ke ka hona ke sa mengwang hosane o tse ntlola ha ke a mengwa hosane ha ke hosane se ke le moholo fela he le opole motoho teng ke khemere teng dijo tsa setso di teng ya lapileng o tla feptswa. The government is here. Yo you tlilwe ke mang ha re hatela pele itumeleng o teng le bana ba hae ba tlo lefa poetry le bona ka mramono re tlo fumana mmino ka tumi ake le emeng le ba opele matsohong itumeleng le bana ba hae bobedi ka mramono tumi o tla ba a tlo re fa mmino ha re sa tshena re shapa pere.